ona o hlahella mona ke wa SABC Auckland Park Johannesburg mme go hasetsa ditaba tsena tsa moraorao ka kotloloho re le Studio 10 empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We welcome the announcement by the European Union of a global gateway investment package of some 4.7 billion euros amounting to 94 billion rand to assist strategic and to support strategic investment projects in our country. Mokgatlo wa Europa o bontsha tshehetso mehatong ya ntlafatso Afrika Borwa ka morero wa Global Gateway. The summit has taken groundbreaking resolutions with regards to humanitarian access, the reopening of the Goma airport, engaging with the non-state actors and state actors, including a phased withdrawal. Masole Afrika Borwa a dikete tse tharo a ileng a romelwa DRC a ho ilo boloka khotso a tla kgutlisetswa kwano lapeng. There were 5 options that were tabled. All of us, with no exception, we agreed on the options that were being tabled. Letona Khumbuzo Nchabeni le re mohato wa DA wa ba kgahlano le ditekanyetso ha o amane le tsona. Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puenya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Re theoha le tsona ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o amoetse moifo wa tswang European Union Cape Town sebokeng sa borobedi pakeng tsa Afrika Borwa le European Union. EU e bontshitse tshehetso e matla ho Afrika Borwa jwalo ka ha e lokisetsa seboka sa dinaha tsa G20 ka Pudungwana selemong sena. Mopresidente Ramaphosa o ananela tshehetso e bontshwang ke mokgatlo wa Europa ho ba le tshebedisano le Afrika Borwa makaleng a fapaneng a kenyeletsang dintlafatso tsa energy ho tsetela kwano naheng le ho matlafatsa maqhama a tshebedisano hammoho le ho fumana tharollo ntweng ya bana ba thari Democratic Republic of Congo. We welcome the announcement by the European Union of a global gateway investment package of some 4.7 billion euros amounting to 94 billion rand to assist strategic and to support strategic investment projects in our country. The investment package covers areas such as critical raw material processing, green hydrogen, renewable energy transport and digital infrastructure, local vaccine and pharmaceutical production, and the resources for skills development. Mopresidente wa lekgotla la EU Antonio da Costa o hatelletse tshehetso ya EU e tlang ho ba le yona sebokeng sa G20 se tlang ho tshwara lekgetlo la pele kontinenteng ya Afrika. As South African holds the G20 presidency in 2025, the first on African soil, I can assure you that the EU stands firmly behind your efforts to strengthen multilateralism and drive meaningful global action. We fully support your agenda, focus on solidarity, equality, and sustainable development. EU ina le diprojeke tse sehlotshwana ho ntlafatsa Afrika Borwa le Afrika ka bophara tsa Global Gateway ho thusa makaleng a kang a dipalangwang marangrang a digitale ha molo tsa bophelo. With this package, we are also investing in connectivity. We're investing in transport corridors like the north-south Lubumbashi to Durban route to upgrade railway and port infrastructure, so important for connectivity. And we are also investing together in digital networks. We will work on fiber and 5G, for example, so that South Africa as a whole country is connected, but also, of course, connected to the rest of the world. EU e boetse e kitlaleditse ho fumana tharollo phareleng ya Ukraine le Russia e leng seo Afrika Borwa e leng ya bontsha maikemisetso a ho se fihlella. Masole Afrika Borwa a dikete tse tharo a ileng a romelwa naheng ya DRC o ilo boloka khotso le ho tlisa botsitso a tlo kgutlisetswa kwano lapeng.
Kopano ya dihloho tsa mebuso ya dinaha tsa SADC e bile motsemoholo Harare e fihleletse qeto ya hore masole a SADC a tla kgutlisetswa hae ka mekgahlelo. Ho bile le boipiletso bo matla ba hore masole ao a kgutlisetswe hae ka mora ho hlokahala ha masole a 14 a Afrika Borwa ka kgwedi ya Pherekgong. Mekgahlelo eo e kenyeletsa masole a Malawi, Tanzania le Afrika Borwa. The summit has taken groundbreaking resolutions with regards to humanitarian access, the reopening of the Goma airport, engaging with the non-state actors and state actors, including a phased withdrawal of Summit DRC. But not only that, all the forces that are not invited, non-invited parties in that conflict must also withdraw and also be engaged in a process of ceasefire. So the sovereignty of the Democratic Republic of Congo should continue to be respected, and SADC will continue to advocate for that, and including humanitarian access, and also for a peaceful dialogue and engagements with all parties, and with an emphasis that everyone who is not supposed to be in the space, state and non-state actors, must not be in the DRC, they must withdraw. Ha re tla kwano lapeng ka wotloloha re fumana hore letona kantorong ya mopresidente e leng Khumbuzo Ntshavheni le re mohato wa DA wa ba kgahlano le ditekanyetso ha wa mane le puo ya tsona e bile maobane. Ntshavheni o buile sena sebokeng sa baqolotsi ba ditaba se bileng Cape Town pejana ka jeno. Ho ya ka letona kantorong ya mopresidente Khumbuzo Ntshavheni, mekga yohle ya dipolitiki e teng kabineteng e tsheheditse puo ya ditekanyetso e tekilweng ke letona la ditjhelete. There were 5 options that were tabled. All of us, with no exception, we agreed on the options that were being tabled. And the options that were being tabled, there was no option that did not have some sort of form of a VAT increase. Letona Ntshavheni le re DA ile ya hlahisa dintlha tse sa amaneng le ditekanyetso kopanong e ikgethang ya kabinete e neng e tshwerwe ka la 3 kgweding ena. It's about politics. It's about the Bila Act that seeks to make sure that children have access to schooling and better in the areas where they reside. It's about Bila that makes sure that children can have access to early child development learning. Letona le boetse le hlalositse melemo ya lekeno e tla tliswa ke ho nyollwa ha lekgetho la bareki. The taxes increases are going to finance sustainability of this country by maintaining 1,000 teachers in the classrooms, 9,300 health workers in their jobs, the employment of 800 community service doctors. Ntshavheni o re tse ding tsa ditlhaiso tse hlahisitsweng ke DA ke tsa nakonyana mme di ke tsa kgona ho tshehetsa maemo a hajwale a ditjhelete. Ho sa le jwalo re fumana hore ANC e se hollotse qeto ena ya DA. Lefapha la ditjhelete le sisintse keketseho ya halofo ya persente ya lekgetho. ANC yona ka lehlakoreng le leng e tshehetsa puo ena ya ditekanyetso. The proposed VAT increase of 0.5% points in each of the next 2 years, bringing VAT to 15.5% in 2025 and 16% in 2026-2027. Is a carefully measured intervention designed to sustain government revenue without disproportionately affecting the poor. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2. Re ntse re le ditabeng tse amanang le ditekanyetso re fumana hore ba bang ba bareki ba Kimberley provinceng ya Northern Cape le Limpopo ba re ba ikutlwa ba imolohile ka mora phatlalatso ya hore tse ding tsa dijo di keke tsa lefiswa lekgetho. Expanding the basket of zero-rated items to include vegetables, dairy liquid, blends, meats and poultry products. Molemong wa ho tshehetsa baahi ba kojwana di mahetleng letona la ditjhelete le entse phatlalatso ya hore dijo tse kenyelletsang dikahare tsa kgoho
tsa nku, maotwana ha di na ho lefella lekgetho. Boholo ba dijo tsena ke tseo e leng tsa setso tse hlokang ho phehwa nako e telele. Bareki ba re ho se lefe lekgetho ho tla ba thusa ho boloka tjhelete. I think it's a good thing. I feel it's going to be a good thing. It's going to help a lot of people in the low-income areas to make the feed and food for them more affordable. Ka ho le leng barekisi ba dijo tsa mebileng ba Limpopo ba re ba ngongorehiswa ke keketseho ya lekgetho la bareki. Boholo ba basadi Limpopo ke bao dikgwebo tsa bona di ntseng di thuthuha ka leqeme la mesebetsi le haketse provinceng eo. Basadi bana ba rekisa dijo mme ba re le fela lekgetho la bareki le sa kenyelletswa thekong ya phofo le raese ha o jwalo mefuteng e meng ya dijo le dino. Setsebi sa moruo Stephen Manso se re ho nyollwa ha lekgetho la bareki ho tla thefula barekisi ka ha phaello e tla fokola. Gabe ka ge ba ile ba ama ke koketso ya motlakase gabe di bile ba ama ke koketso ya VAT. Bjale re ka bona mafellong go e ba le mathata ga dikgwebo tsa batho ba ileng gore ba rekisa. La ho le jwalo ba bang ba barekisi ba mebileng ba re ba tla qala ho rekisa maotwana a dikgoho le dikahare jwalo ka ha ba sa tlo di lefella lekgetho. Ha re feta ho tseo re fetela Northwest re fumana hore ho kannang ka nako e teletsana ho ba le mabenkele a rekisang dijo ho latela melawana e beilweng ke mmuso. Ana ke maikutlo a ba bangata bao e neng le karolo ya letsholo la tlhahlobo ya masepala wa setereke sa Ngaka Modiri Molema. Letsholo la go lekola seemo sa marekelo mangwana a tswalwa mabapi le go rekisa dilwana tse di setseng di senyegile. Ha re tsena mo shopo selo sa ntlha ke hore re tshwanetse re batla hore a ona le certificate of acceptability. Ha se teng gore selo sa ntlha re setse re itse gore ga o operate ka mo o tshwanetseng go operate ka yona. Dikgwebo dingwe di direla mo mafelong a sa babalesegang fa bangwe ba apela dijo mo mafelong a seng phepa. Ba robala le dijo kgotsa ba robala mo godimo ga dijo ke ka more ebile ke fa go baakanyediwang dijo teng selo so ke boatla bo bo feteletse. Bagwebi bangwe ba retelelwa ke go tlhalosa gore ke go reng fa ba sa obamele molao. Some of us, we are using temporary permit so that somehow we try to apply. Our application is still there by the municipality. We don't get answer. Baagi bangwe ba itumelela letsholo leno la go lekola mabentlele. Ke shopo e kile ke bona ke shopo e fela e le gore tshwareletse le expirileng some like body sauce tsa 2014 le tse dingwe ke tsa kgale. Masepala wa Sedika wa Ngaka Modiri Molema wa re matsholo a mofuta o a tla isiwa le kwa dimasepaleng tse dingwe tse nne tsa selegae tse e leng karolo ya Sedika. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng. Jwale re kena tsa makgotla dinyewe ka tse re moqosi wa mehleng nyewe nya o nyamela ha ngwanana wa Saldanha Bay e leng Jocelyn Smith, Laurentia Lombard o tekile bopaki ka mora ho qhalwa ha diqoso tsa hae le ho bapaki ya mmuso. O re ha ne a batla ho reka sethethefatsi sa TIC mme a sena loli o ne a le balapeng la Khele ho ya mokopa mme e be ba mokadima loli mme ka dinako tse ding ba tsube mmoho ke ha tla ba tlwaela. O re o boleletswe hore Khele o ile a bolella motho e mong hore ka Hlakola 2024 sebaka sa bona sa bodulo se tla be se phetisela ka batho le makoloi. I was aware of the fact that Jocelyn's mother, Kelly Smith, was a person of interest in her disappearance, and the fact that there was money exchanged for Jocelyn. What was interesting of Mr. Kutsia's, what he told me, my lord, is the time when this information was told to him. Mmuso wa Afrika Borwa o bontshitse hore o tla phephetsa boipiletso ba moruti wa Malawi e leng Shepherd Bushiri le mofumahadi wa hae Mary ka mora hore Magistrata e moholo wa Lilongwe naheng eo a laela hore banyalani bao ba khutlisetswe naheng ena ho tla tobana le diqoso tsa bona. The Bushiris face various charges including violating bail conditions, contraventions of financial and banking laws, contraventions of civil aviation and immigration laws, amongst others.
The couple had fled South Africa in 2020 after being granted bail and were later found in Malawi. The South African government had submitted an extradition request which has now been approved. However, the Bushiris intend to appeal the ruling and South African government will oppose the appeal. This case highlights the importance of international cooperation in tackling transnational crime and ensuring that justice is served. South Africa remains committed to strengthening its legal and diplomatic partnerships to bring fugitives to justice and maintain fair, credible and effective legal systems. Ha re khutlela kwano la hae re tswa naheng ya Malawi re fumana hore ditlaleo di supa ha tlhekefetso ka malapeng provinceng ya Free State e ntse ja sitsi dinyewe tse ding ntse di so rarollwe. E se e le dibeke tse pedi mahlatsipa a tlhekefetso ya bong ho hlokofatswa le tlhekefetso ya ka malapeng ba eme le monna mateneng hore ho tlilo etsahala eng ka dinyewe tsa bona. Ba ferekane le ho tsieleha ka mora hore lefapha la mesebetsi le kwale moaho wa lekgotla la Tshepong. Mahlatsipa a re a senyehelwa ke tjhelete ka ho nna ba theosa ba nyolosa ha ba fihla ho be ho thwe batle hosane. Tshepong jwale e se e sebeletsa lekgotleng la magistrata wa Bloemfontein. Why ba sa re romele di SMS ba na di number tsa rona ba re bolele gore tle mo bangwe ba rona re tsamaya ka maoto go tswa location bangwe ke di double transport bogolo ga ba dire ba nang le dinyewe tse lokelang ho mamelwa ba ngongorehiswa ke hore tiehiso ena e tlilo mpefatsa dintho ka dilotla nationally 2 weeks back so anka ka thusa tsatsing leno ka baka la bane ke na le ngwana wa moshanyana a hlekefetsa bana ba banana ngwana o dula hlekefetsa ka tlung ha ke ma aela mokhukhu ga itulele ka mokhukhung wa hae ha batle o dula ka mokhukhung wa hae. Mokgatlo wa naha wa maqwetha a basadi o ngotse lengolo la ditletlebo o ngolla lekgotla la magistrata hore dinyewe di sisitiswe ho mamelwa ka lebaka la Tshepong e nang le mathata. Most frustrating thing with this matter is that no one has actually been informed that the court has moved, not us as legal practitioners and not even the complainants themselves. Ha ho ya neng a fumaneha ho ntsha maikutlo boemong ba lekgotla la magistrata wa Bloemfontein. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tsa matjhaba. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha ene e weba ka $70 barrel. Sena se latela phatlalatso ya boemo ba inflation le America bo bontshitseng tshehetso ya oli mebarakeng e meholo. Bui ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_X ke @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena le fumutaung wa latela ka bolipi ke o taba. Setsong na monna ke a le popa bohima di bua tsa bolipa sentse re shebile hona ho tloa ka thekong tla jwale hona ka re kapa bophirima le hona ka re kapa boshebela dipuletla hlebe matla empa e fetetse bobebe ho kena ka haruna ha le ka thoko go mabopoteng hlokomela fela tlebele fela moya e sa enkae ho sane pula tse matla di tlana nara ho nyola ho tloa fihla hona ka thekong di fihla hona ka re bua le hola ha re shebile ho ba Free State sentse ke sa le hona ka Pintone puletla ne di be matla ho fihla hona ka North West di tla jwale hona ka har ho kapa boshebela le hona ka ro kapa bophirima ha re shebile ka thoko go mabopoteng sontso bana hala fela moya ena e matla ba blipi ba tlhokomediso hore ha le simba ka jeno le ona o sane o tla hle ho bele moya ena e matla ho tloa hona ka qabega ho tlafela hona ka ho kapa bophirima re sentse re shebile hona ka thekong le hona ka hore kapa boshebela dule tse ikgethileng ka hare ho Limpopo sentse ke sa le hona ka hare ho tshwana ya Mamelodi sentse ke sa le hona ka hore Free State ho tla hle di age ka hare mahadima a go tsa sentse re shebile hona ka Apentone hona ka hore wale hole o tlhokomere pula tlene tla hle me matla ana a haisale ho tloa jwalo ka thekong tla fitla hona ka hare ho qabega re shebile hona ka kapa bophirima jwalo
ka Kapa Leboya ho tla hlofoka moya o sokole motshosolo ho oma o ka re bonhla e shepo le ba Gauteng Msimeka Jene lo sane ho tlokomele hore fela ho tla hlophole ha Johannesburg le hona Pretoria Memlodi e tla re thafela ho mashome a mabedi a mtse e meraro kaofela ka maru mona le mane le mafatsane fela a itseteng a duma polokwane sentse ke sa ka mokopane le teng ha o phetho e kala ho bontshala fela itahle dibe ka tlatse fela ho mashome a mabedi a mtse e mehlano kaofela re shebile ka thawe ya ndo le hona ka re Mesina le teng ho hlokomela fela itahle di bi fela ho mashome a mabedi a mtse e robedi kaofela re shebile mashishing ho jela ka Carolina di ka be ka tlatse fela ho mashome a mabedi a mtse mohlana ho pakane teng ho tla hloiphole fela ho sa eng kae ka mafatsane le maru mona le mane sekunda tla qale fela ho leshome le mtse mena kaofela ho fitla ho mashome a mabedi a motse o mong kaofela re shebile Fryhead le hona ka Lady Smith le teng o tla hlophole ho sena dipula tse beletseng ya shebile ka Peter Maritzburg le hona ka Durban o tlokomela fela o tla hlophole re grate di rita fela ho mashome a mabedi a motse e mena kaofela ya re bala ka ta ka ro kapa botjhabela Maletswai le hona ka ro Komane le teng o tla hlophole ho sa eng ka re shebile ka Qumba le hona ka Kono Joli le teng o hlokomela re tla ho iphelle fela ho sa eng kae ka mona le male mafatsane fela a itjading a duma a re ntse re shebile hona boholo ba Kapa Linksback le hona Bushbuckridge ka maru mona le mane le Riversdale ha re shebile Vuto fuesto hona ka ho vusta ho tlokomela tla hlo chase re grate di rita fela ho mashome a mabedi a metsi imene kaofela re shebile ka apentene ho tla jwale hona ka Khalamvon le teng o tla hlo chase la rita boholo ba di grate di rita fela ho mashome a mararo a motse o mong kaofela Calvinia le teng o tla hlo chase hona ha isale ka di grate tse mashome a mararo a metsi imene kaofela Hak Freestad Bothaville Sosol Setsexvalo hona ka haro welcome ho tlokomela fela ho tla hlo chase fela hating ana tse sentse re shebile hona ka Bloemfontein Masokolareng le teng o tla hlo se fela ha itekanetseng a re shebile Mafikeng o tla jwale Vryburg sentse ke sabla ka Rotos ka tlokomela o tla hlotshetsa a re shebile ka Taung sentse ke sabla hona ka Size Reneke o tla hlotshetsa ba buitsa pele budakalo a be e so khotso